Welcome to the video lecture session of microprocessors and microcontrollers. Today we are going to see about the addressing modes of 8086 part 2. We have already seen four types of addressing modes: immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode, and register indirect addressing mode. Now we are going to discuss about the indexed addressing mode. In this index addressing mode, we have to follow the same procedure of register indirect addressing mode. Here, let us consider the example MOV AX, SI plus 2. In indexed addressing mode, memory address is the sum of index register plus displacement data. So, நம்ம already discuss பண்ணியிருக்கோம். அட்ரஸிங் மோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சோர்ஸ் டேட்டா எங்கே இருக்குது, அதோடைய அட்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சோர்ஸ் டேட்டாவோட அட்ரஸ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ரிஜிஸ்டர் ப்ளஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ ஹியர் வி ஆர் யூஸிங் SI as index register and 2 as displacement. So let us consider the content of SI is 1000. Okay, so content of SI is 1000. So SI oda 2 add பண்ண அப்படின்னா it gives 1002. Okay, so 1002 is a source data ஓட address. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அட்ரஸில் இருக்கிற டேட்டா என்ன டேட்டா இருக்க போகுது அப்படின்னா, it can be any data. So let us say this is the memory location 1002 and next location will be 1003. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, end of this instruction, after the execution of this instruction, we know that AX can be splitted into AH and AL. AH and AL. The combination of AL and AH is a AX. So AL is 8-bit register, AH is 8-bit register. We are combining AL and AH, it gives 16-bit register as AX. Okay, right. So let us say the content of memory location 1002 has a data 11 and 1003 has a data let us say 17. So 11 and 17 are the data. So after the execution of this instruction, the first memory location 1002 இதில் இருக்கிற டேட்டா 11 என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏஎல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். அண்டு மெமரி லொக்கேஷன் 1003 இருக்கிற டேட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏஹெச்சுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். ஸோ ஃபைனலி ஏஎக்ஸ் ஹோல்ஸ் 1711. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட். ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம என்ன கீழாக நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட். Okay, so in the help of indexed addressing mode, we can calculate the source memory address. Okay, how to calculate source memory address? Index register plus displacement. Okay, so இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இண்டெக்ஸ் ரிஜிஸ்டரோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் சோர்ஸ் மெமரி அட்ரஸ். ஸோ இங்கே என்ன இண்டெக்ஸ் ரிஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், SI and displacement 2. Okay, so we are assuming that content of source index register is 1000. Just here we are assuming SI as 1000. So அதோட 2 add பண்ண அப்படின்னா 1002. So 1002 is a source memory address. Okay, so AL இருக்கிற வேல்யூ, ஏஎல்க்கு என்ன வேல்யூ மூவ் ஆகும் அப்படின்னா 1002 என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது ஏஎல்க்கு மூவ் ஆகும். அண்ட் அதுக்கு அடுத்த லொக்கேஷன் 1003 என்ன இருக்குமோ அது ஏஹெச்சுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ why we are here accessing two different memory locations அப்படின்னா, so we know that AL is a 8-bit register and AH also a 8-bit register, but instruction என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா AXன்னு கொடுத்துருக்காங்க. so AX is a 16-bit register, so we have to access 16-bit number, but within the single memory location we can store only 8-bit number. Okay, for example 1002 is a memory location அப்படின்னா 1002ல we can hold only 8-bit number, we can store only 8-bit number. Okay, but we have to access 16-bit number. Okay, so that we are using two different memory locations. So inga
1002ல ஒரு 8 பிட் நம்பர், 1003ல ஒரு 8 பிட் நம்பர் இருக்கும். ஸோ கம்பைன் பண்ண அப்படின்னா இட் gives 16 பிட் நம்பர், ரைட்? Next, based addressing mode. More or less based addressing mode and indexed addressing mode both are more or less same. ஸோ எங்கே டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னா என்ன சோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் டிஃபர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இன் இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட் we are using source register as SI, source index யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ப்ளஸ் இங்கே வேறு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், வேறு என்ன ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஐங்கிற ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர். Okay, in indexed addressing mode we have to use either SI register or DI register, whereas based addressing mode we have to use either BP register, base pointer register, or stack pointer register, or BX register. Within three different registers we can use base addressing mode. ஓகேங்களா? ஸோ அதர்வைஸ் பேஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட், இண்டெக்ஸ் அட்ரஸிங் மோட் ப்ரொசீஜர் வைஸ் சேம். ஓகே, எங்கே டிஃபர் ஆகும்? இண்டெக்ஸ் அட்ரஸிங் மோடில் வி ஹாவ் டு யூஸ் சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர், whereas பேஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட் வி ஹாவ் டு யூஸ் ஒன்லி பேஸ் பாயிண்டர், பிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆர் ஸ்டாக் பாயிண்டர். This is the difference between based addressing mode and indexed addressing mode. Next one is based and indexed addressing mode. So this is the combination of based and indexed addressing mode. So இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா in previous two addressing modes what we were using is either base address register or index register மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா காம்பினேஷனாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட் us take this example, AX, MOV AX, BX plus SI. So BX is a base register, SI is a index register. Okay, so BX can hold some data, at the same time SI also have some data. So இந்த ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் இருக்கிற டேட்டாவை நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா it gives source memory address. Okay, and content of that a particular address can be transferred to register AX. So this is a base and indexed addressing mode. Okay, so this is the combination of based addressing mode and indexed addressing mode. So next one, based indexed with displacement addressing mode. So here we have to use the content of base register, content of index register plus some displacement value to calculate source memory address. Okay, with the help of base register, index register and displacement value we can calculate memory address. For example, BX has the value 0100, SI value of source index register can be 1400, displacement is 6 if we are considering first example. So if we are adding BX, SI and 6 means it gives BX plus SI plus 6 is equal to 1506. So now the source memory address is 1506. So now microprocessor இப்போ என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னா the content of 1506ங்கிற அட்ரஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவை AX ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணிடும். That's all. So this is called based index with displacement. இங்கே எப்படி நம்ம மெமரி அட்ரஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா content of base register, content of index register with displacement. And last one is string addressing mode. In this addressing mode we can transfer the block of data. The previous நம்ம பார்த்த all 8 type of addressing modes நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா we can transfer either 8-bit number or 16-bit number.
But now using string addressing mode, we can transfer a group of data that is called string. We know that string is nothing but a group of data. So இங்கே நம்ம ஒரு group of data நம்ம இங்கே transfer பண்ண போகிறோம். Okay, so first, so consider this example, move SB. Okay, so we know that MOV move is operation, which means the data transfer operation. The data is going to transfer from one place to another place. So S stands for string operation, B stands for byte operation. Okay, here if we are executing move SB instruction, so 4 different registers are involved to execute this instruction. So what are all the 4 registers means? Register ES, extra segment register, DI, destination index register, DS, data segment register, SI, source index register. Let us say, so this is one memory location, here is a second memory location. So this is the source, first one is source, and this is destination. So source la some group of data irukku appdi நம்ம consider பண்ணோம் அப்படினா, this group of data is going to store within destination memory location. Okay, right, so இதுக்கு தான் என்ன ஆக போகுது அப்படினா, we are using ES, DI, DS and SI registers. Okay, what is the role of DS and SI அப்படினா, DS holds base address of source register, SI holds offset address of source memory location, whereas ES holds source destination ஓட base address இருக்கும், and DI ல என்ன இருக்கும் அப்படினா destination ஓட offset address இருக்கும். ஓகேங்களா? Okay, so with the help of these 4 registers, we can transfer a block of data from source to destination memory locations. So this is called string addressing mode. Okay, here DF is direction flag. If DF is equal to 0 அப்படினா, டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற டேட்டா பைட் பைட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த லொக்கேஷனில் லோட் ஆகிட்டே போகும். இஃப் 1000ல் ஃபஸ்ட்டு பைட் லோட் ஆகுது அப்படின்னா 1001ல் செகண்ட் பைட், 1002ல் தேர்ட் பைட், 1004ல் நெக்ஸ்ட் பைட், அந்த மாதிரி ஃபார்வர்டிங் ஆர்டரில் போயிட்டுருக்கும். இஃப் டிஎஃப் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போகும். இஃப் ஃபஸ்ட்டு பைட் ஹோல் லோட் வித்தின் மெமரி லொக்கேஷன் 1000 அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் மெமரி லொக்கேஷனில் செகண்ட் பைட் லோட் ஆகும், அதுக்கு ப்ரீவியஸ் லொக்கேஷனில் தேர்ட் பைட் லோட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்டர், இந்த டைரெக்ஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக we can use direction flag. ஸோ direction flag எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு, எங்கே அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா within flag registers. Thank you. We will see an instruction set of 8086 in next video. Thank you.